Да, легко. Там просто пропуском воспользоваться и все. Девятнадцать человек зашли в дай. Господи, помилуй. Hello, guys. Hi. Hello. 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 Find our brave teachers here because we have about 100 participants. Peter. Yes, Peter. Alexander, help me to find Peter. Peter, say something. Peter and Matt. Hello. 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 Nice to see you. All right. So we are going to get started with our today's lecture. There's so many people joining. We're going to have about 100 people today. So Peter, how are you? Are you ready for the pronunciation lesson? I am. I'm doing well, thank you. How are you? Oh, very well. I'm very actually nervous about this because this is the first time we have so many people at the same time. Matthew, can you say something? I see that you are there with us, but I don't see you yet. Matthew, say something, please. Hello. Hi. Hi. How are you Nice today? very much. I was so nervous about today's meeting because it's the first time we have 100 people in Zoom, and we even have 100 people waiting for our record. So I have a lot of responsibility. We have about over 200 people registered, maybe 300. So yeah. Your knowledge about British pronunciation will be kept by many people. All right, guys, hello. So we're going to get started. Matthew, how are you today? Yes, I'm very good, thank you. Okay. So what we are going to do, I'm going to demonstrate the screen and launch the presentation. Just very quickly, I'm going to find it. Guys, did you see the presentations, Matthew and Peter? Yes. Yes. Yeah. How is there anything new that you didn't know when you saw this presentation? No, it all looked very good to me. Okay, wonderful. So I'm going to by the way, I want to ask everyone to write in the chat how many accents do you think there are? Because I didn't know the answer for this question. Matthew, do you know how many accents do you have in Great Britain? A lot. Matthew. There's A lot. over 100, I think. Variations. Over 100. Wow. So what do you have your most favorite accent in Great Britain, or you don't have your most favorite accent? Oh, that's difficult. Well, I'm from the southwest, so I'm a bit biased. I like the Somerset accent, which is where I'm from. Okay. All right. So what about you, Peter? Do you have your preferred American accent? Where I grew up, it's a pretty neutral accent, but where I live now, there's a lot of the southern accent. So you hear a lot more of the southern drawl, and I like hearing that. It's a little different, but it's fun. Mm-hmm. Matthew, what about the accent that you hate? Do you have the accent that you listen to it and you hate it? Some of the Northern English accents I don't necessarily hate, but it can sometimes be hard to understand what they're saying. So yeah, probably I'm more used to kind of the Southern accents rather than the Northern accents. Mm-hmm. Okay. So what about you guys? Everyone who is watching this, what is your most favorite accent and your least favorite accent? You can write it in the chat. So I will check the chat later, and please tell me about your accents. I like, in the US, I think I like
how people talk in general when I can understand them. That's, I think, clear accent is my favorite accent, because when I listen to a person, and I think I spent 27 years of my life. I was 3 years old when I first started studying English. 27 years of my life, and I own a language school. I taught over 10,000 people. I don't understand you. I started hating this person when I don't understand the accent. That's easy. So, what about you, Peter? Is there an accent that you really hate when you listen to someone and you say, "Oh my God, I hate it"? I think I'm right with you. I think that if I'm having trouble understanding, it becomes more frustrating. Not that I hate it, but that I'm kind of struggling with it. Because Okay. there are some people who speak certain dialects of English where you have to focus a bit more on understanding them. Okay. So, Matthew and Peter, I will ask your permission to speak Russian sometimes. I will be translating. I'm not saying anything about Russian spies or our president. It's just that I will be translating to people who are complete beginners. Теперь пришло время поздороваться с полными нулевичками. Здравствуйте, нулевички, напишите в чате, что вы с нуля. Напишите в чате, пожалуйста, понимаете ли вы, о чем речь, или все это для вас пока тайна и мрак. И, пожалуйста, не бойтесь. Мы учим людей в том числе и с нуля, и у нас есть замечательная Александра, которую я хотела поблагодарить. Александра, скажите что-нибудь, что вы замечательная. Yeah. Ну, на самом деле, Александра занимается программой для людей с нуля у нас и вообще всеми обучающими программами в Англомании. Очень скоро мы сделаем крутую программу для тех, кто совсем-совсем с нуля. Мы ее сейчас как раз разрабатываем. Поэтому, если вы не понимаете, то для вас должна быть рамка, что вот это я должен понимать. Мы довольно просто говорили, довольно ясно. Кто понял и на сколько процентов вы поняли, о чем мы говорили, поставьте, напишите что-нибудь в чате. Вот. Александра, вам есть что сказать? Про то, поддержите как-то людей, которые ничего, может быть, не понимали. Я думаю, что мы просто будем обращать внимание на какие-то моменты ключевые, которые могут помочь действительно даже начинающему зацепиться за вот этот вот огромный поток речи, который мы иногда слышим, который нас иногда пугает. Поэтому я бы сказала, что есть определенные моменты, которые могут очень сильно помочь в понимании даже начинающим. Okay. So, guys, Peter and Matthew, what I was saying was that I want to cheer up the people who don't understand us, because they might, there was a chance that they didn't understand anything at all, that they were worried. Matthew, can you say something to it? What do you think is necessary if someone is studying language and they only understand maybe like 20%? So I would say, yeah, it's important to try and understand what you can, but obviously, yeah, don't worry if you don't understand everything. I think it depends who you're listening to. I think if you're with a teacher, hopefully that teacher will be using kind of simpler language with you if you're a lower level. But also then, say you're watching something or listening to something, maybe try and have some subtitles in Russian or something, which can make it easier to understand. Yes, okay. Мэтью говорит о русских субтитрах и о том, что максимально нужно упрощать язык. Peter, what about you? Your tips for people who might not understand anything at all? Because there are some people who are really worried that they might not understand even a single bit of what we're saying. Yeah, I think the important thing is to not be hard on yourself, and to if you're listening to a recording, maybe listen a few times, and be proud of what you can understand, and then know where you need to improve, and focus on your achievements and what you need to do. Yeah, that's a good point. I will translate that. Итак, Питер сказал нам о том, что нужно don't be hard on yourself, но у нас нет перевода в русском этой фразы, потому что мы, русские, очень любим над собой издеваться. Есть ли у вас хорошие переводы для фразы don't be hard on yourself?
Peter, what I was saying is that we do not have this translation. In Russian, there is no such expression, don't be hard on yourself, because we Russians like to be hard on ourselves, I think. We like to beat ourselves up for things. Maybe there's a translation, I don't know. I will ask everyone in the chat. If you guys know how to translate that, let me know. But I'll translate the rest of it. Итак, идея Питера заключается в том, чтобы не ругать себя, слушать несколько раз, слушать медленно и просто по мере сил делать то, что вы можете. Ну что, мы начинаем. Это наш lesson plan. Соответственно, поговорим мы сегодня о том, сколько всего акцентов в английском, как звучат самые популярные английские акценты, 25 слов, которые отличаются друг от друга в США и в UK, 7 самых эффективных. Пожалуйста, выключите звук. Если не сложно, нажмите все у себя кнопку «Выключить звук». Слышу сильные помехи, прошу выключить звук. Итак, 7 самых эффективных упражнений по произношению. Потом мы сделаем эксперимент, потом поговорим про курс по произношению, и потом будет подарок. Где-то нас 45 минут или час на все осталось, поэтому поехали. Guys, are you ready? Peter, Matthew? Yep, ready. Ready. Okay, so we're gonna do it. So how many accents are there in English in total? Tell me your number. Matthew, what do you think? How many? Ooh, so yeah, I probably over 100. I'll guess 150. 150. Okay, Peter, what do you think? Official accents, I think about that. Okay, 160. Well, they're not official, I think. These are, but there are 5 countries who has more English accents than anyone else. England, the US, India, Ireland, Australia. So this is a quick task for everyone. Please tell me what country is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. What's the order? Для всех, кто не понял, в какой последовательности, где больше всего у нас акцентов? В Англии, в США, в Индии, в Ирландии или в Австралии? Нужно распределить эти страны. So, Peter, what do you think? Who has more accents? Do you think it's a correct list that England has more accents than the US and India has more accents than Ireland? I think that makes sense to me, thinking about regional accents, yeah. Okay, Peter, согласен. Matthew, do you agree? Yes, I think there's a lot of regional variations within England. So I would think that would be number 1, and then definitely the US next. Yeah. Yeah, so there it goes. By the way, wow, look at us. What amazing amazing question. The answer is in the question. Anyway, so the answer is that England is on the first place, 29 dialects, United States 27, 14 India, Ireland 13, Australia 9. So, Matthew, by the way, I wanted to ask you, is this true that when a person speaks, you can say how much money they're making? And I'll translate that. Правда ли, что, задаю вопрос Мэтту, когда человек говорит, мы можем угадать, сколько денег он зарабатывает по акценту? I would say maybe like 100 years ago. Nowadays, not so much. It comes from the fact there is a class system in the UK, and so if you've got really posh English, you're presumed to earn more money, which is probably mostly true. And there are some accents which are associated with people from poorer backgrounds. So you can kind of make an estimate, but I would say it's less and less accurate that that's the case. Which? Okay.
То есть это примерно, но это не точно. По словам Мэтью, и 100 лет назад еще можно было бы сказать, сейчас, наверное, уже нет. Peter, what do you think about the US? You can hear a person saying something. Can you guess if they have money or they don't have any money? It's less about money for the US and more you can tell where they are from. It's a lot more broken up by region than by class here. Okay, all right, so region. So 11 most popular accents of English. What we are going to do is we are going to listen to them. Can you guess it? I want to ask you, Peter, what British accents do you know? I'm not as familiar with the British accents. Okay. So this you will were be very fun. careful. you were very careful with your answer. Guys, how many British accents do you know? Comment in the chat. Matthew, what about you? How many accents of English do you know? I guess quite a few. There's lots kind of as per region. For example, there's kind of the Somerset accent. You've got the Queen's English, that's the posh accent. Northern accents based on the city, for example, Manchester accent. You've got a Geordie accent. It's kind of that's from around Newcastle, again up north. Obviously Scotland, you've got clear Scottish accent. Okay. Well, so you know some. So we'll start from the posh accent. We will listen to someone speaking posh. Are you ready? If you're ready, I'm going to play this. The posh English accent. The key to speaking in a posh English accent is to speak more slowly and to elongate the vowels, to make them longer. Some say you need to talk as if you had a plum in your mouth. For example, notice how all the syllables in these words are pronounced. Education, nation, situation. Now, notice the final ending sound in these words. Robber, rotter, blighter. Yeah, so that's how it... Для всех, кто не услышал и не понял, идея такая, что мы дольше говорим, затягиваем немного и говорим пафосно. Это самый пафосный английский. Я помню, что как-то раз у меня, даже не один раз, если честно, приходили родители и говорили, я хочу, чтобы мой ребенок говорил как британская королева. Мы пытались его отговорить и говорить, что бесполезно, не надо так, потому что другим людям не понравится, что он так говорит. И мы сейчас как раз Мэтта спросим, если взять ребенка и научить его такому королевскому английскому, как к нему будут относиться? Как вы считаете, напишите в чате. Мы чат читаем. Будет очень интересно, если вы напишете. Александра, пожалуйста, поддержите разговор в чате. Matthew, what do you think? If we have a parent who brings their child to us and says, I want my child to speak posh English accent, do you think it's a good idea if someone studies English and starts speaking posh? I think it's a bad idea. What do you think? Yeah, I don't think you should just focus on speaking with a posh accent, but it's one of the best accents to learn in that you're always hearing correct English. It's always going to be a very good level of English, and then you can go from there. If you can speak posh English, everybody in the country or anybody who speaks English, I think, will be able to understand you. So in that sense, I think it's quite a good one to learn. But yes, I don't think you just want to sound posh all the time, because people might think you're trying to make fun of the language or something like that. Okay. Can you say something in posh English? One must learn English. Very well, sir. Okay, so we're gonna go to the next one. The Welsh English accent. We're gonna listen to it, and this time I'll ask Peter to try to copy it. So Peter, listen carefully. Okay. The Welsh English accent.
Well, I suppose the accent itself is quite sing-songy. It's quite up and down, much like the Welsh themselves. You see, they're never sort of in the middle. They either go to the sort of top or the bottom, and the language itself reflects that, I think. Whereas standard English is much flatter. Peter, you gonna try or no? Yes, I will try to say something in Welsh English. It's a lot of up and down with it. Yeah, it's almost like Irish accent in a way, no? Anyway, it's tough. All right, so Matthew, your try. Oh dear, I can't really do the Welsh accent. Okay, we'll go to Scottish. Yeah, you want to try? No, I won't. I won't be mean to the Welsh. They are not watching us. About the Scottish English accent, I went to Scotland once, and I was there with the. I needed to take care of a young student, and he was only 18 years old, and I was worried because the parents asked me to take care of the guy, and he's a young guy, and I didn't know what to do with him because he was a student of our school, and we were in Scotland. So I decided to take him on a stand-up comedian show, and it was a shock for me because we were at the show where everyone was laughing, everyone was speaking some strange language, and we didn't understand any jokes at all because it was not possible. It was ridiculous. And at one point, the host of the show asked, "Do we have people from other countries?" And one person raised their hand and said, "I'm from another region of Scotland." So this was the bar where no foreigner ever came. We were the first foreigners to be there. I think Scottish accent is the worst. What do you think, Matthew, about it? What's your opinion? Yeah, I think the Scottish accent it can be very strong, so it can be very hard for foreigners to understand. Even me as an English person, sometimes I don't understand everything that a Scottish person is saying. But yes, it is quite a thick, strong accent. Yeah. Definitely. And many different words, like what we have on our presentation is like, I, instead of yes, bunny, beautiful, lassie, girl, we, small. I thought we was something else, you know? It is, but yeah, in Scotland they use it for like small, but yeah, for most people we is something very different. Because I actually thought it was, you know. Anyway, let's move on. Listen to Scottish accent. The Scottish English accent. There are many interesting features of the Scottish accent. For example, it can be quite sing-songy as it goes up and down a bit. The R's are rolled quite a lot, so they sound stronger and longer than in an English accent. For example, we say hurry up and we make arrangements. Whereas an English person would say hurry up or make arrangements. So, arrangements. That was my attempt. Matthew, what about you? You gonna try? Going up to Scotland to buy some. Okay. Peter, you gonna try? Peter? It's very strong. All right, I guess we have Matthew, who is going to be responsible for all British accents, and there are some American ones as well. We have one from New York, so it's coming up. All right, moving on, we have the Liverpoolian. Matthew, can you say this word for me, please? Liverpudlian. Liverpudlian. It's like that you're making. Pudlian. Liverpudlian. Mm-hmm. Liverpudlian. All right, gonna listen to this one. The Liverpudlian English accent. There are many interesting features of the accent. For example, the U sound is very distinctive and fairly elongated in words that end in L, and is similar to the standard English vowel sound oo in the word soup.
For example, we went to the pool. I'm from Liverpool. The CK endings are pronounced very strongly as bach. For example, get back. I'm coming back. There's a stack of them. I'm coming back. Matthew, what about you? Your try? I'm coming back to Liverpool. What we have here in Russian, it says 1/3 is Irish, 1/3 it's Welsh, and 1/3 it has a cold, as if you had a cold. I don't like it. In my opinion, if I was struggling when we were in Scotland, Ireland, and traveling in the UK, because I didn't understand and I feel very uncomfortable. Honestly, the most comfortable in my life I felt in Florida, where it was very simple American English, very clear, no mistakes, and I just relaxed. In all other places where I traveled, I was very tense because I don't understand what people are saying very quickly. All right, the next one is the Cockney. Matthew, do you have anything to say about Cockney? It's not offensive, right? It's not cool to speak Cockney, or is it cool? Not really. It's more, I don't know how popular it is still. It was more like prevalent. It was more widely spoken years ago. But yeah, there are definitely still some people with the Cockney accent. Yeah. Okay. All right. So let's listen to that. Cockney English accent. One of the key features of the Cockney English accent is the dropping of the H sound at the start of many words. Amma, house, have, e. Have you got the amma? Is this your house? In many cases, the T sound is dropped. For example, water, city. Here are some examples in sentences. We went from Waterloo Station. We want some water. The unvoiced th sound becomes a f sound. For example, instead of thing, it's thing. Here are some more examples. I didn't see anything. We went north. She lives down south. South? Matthew, what's your try? I went from Waterloo Station to my house. So when you hear a person speaking like that in London, do you automatically make a conclusion that they work in construction or they work, I don't know, in some not highly paid job? Again, there is a little bit of a link there, less so these days, I think, but yeah, definitely still. They're more like, if you've got that accent, you're more likely still to be in a lower paying job. But yeah, less so these days. But still, there still is a link. I think it is a case that probably it's the same situation in Russia, where the better your English is, probably the better job you have, but not necessarily. I'll translate that part into Russian. Как вы считаете, в России акцент влияет ли на уровень заработка человека? На мой взгляд, все-таки какой-то базовый грамотный русский показывает, что человек что-то зарабатывает, если, конечно, он не блогер в Инстаграме. Но если речь идет о Cockney English, Мэтью склоняется к идее того, что все-таки Cockney English — это для людей победнее, хотя сейчас уже все меняется. Я спросила, можно ли однозначно сказать, услышав Cockney English, что этот человек работает в construction, в строительстве, что это человек со стройки. Однозначно, я так понимаю, что нет. Okay, we're moving on to Irish accent. We actually had an Irish teacher and a Scottish teacher in our database. It's just, I didn't want to call them just for one accent. So Matthew, you're responsible for the entire bunch of islands and countries today. Irish English accent. Many words with the R sound are pronounced fairly heavily. For example, morning,
park, car, far, corner. Here are some examples in sentences. It's in the corner. It's quite far from here. She went to the park by car. Many words with the British English I sound are pronounced I. Oi. For example, right, like, bright, Irish. Here are some examples in sentences. I like it. It's right over there. It's bright tonight. I don't like it. Still don't like it, really. What about you, Matt? What do you say? Can you give it? I go at the accent. Like I say, top of the morning, yeah. Yeah, I think the Irish accent. I think it's a very nice accent. I think it's a lot of people from the UK. Often one of their favourite accents in English is the Irish accent. It's quite a lyrical accent. I quite like it. Oh, so you can, interesting. And what do you think? Maybe it's more a question to Peter, because I think, what about accents from other countries, like Italian accent, French, Russian? Do you consider other countries' accents attractive or sexy, or you do not consider it like that? I think there's kind of the idea that a lot of people find foreign accents attractive. Okay. But as far as myself personally, I don't know if that's true for myself, but I think it's interesting just meeting people from other places. Okay. I'll ask people in the chat. Напишите, как вы относитесь к людям с другим акцентом, и считаете ли вы, что у вас сильный акцент, и в целом хотели бы ли вы этот акцент убрать? Потому что это такой хороший вопрос. Мне про мой акцент часто говорили, что он нравится, но он непонятно из какой страны. I had many cases in my life when people complimented my accent, but they asked me where I was coming from because they were not sure. They were saying, "You're definitely not American or British, but where are you from? Not Russia. You do not sound Russian, but also not our country. So where are you from?" So yeah, American accents. Now, Peter, it's your turn. So we're gonna listen to an example of the American English accent. American English accent. One of the main characteristics of the accent is the R sound. This is often heavily pronounced, much more so than British English. For example, barn, march, bird, bar, heart, sharp, fork, pork, and cork. You can hear this in sentences too. For example, there are some sharks near here. There's a nice bar that isn't far. Another big difference is with the O sound. In British English, it's a rounded vowel sound. However, in American English, it isn't so rounded. For example, hot, cod, pop, fox, cod, fox, spot. You can hear this in sentences too. For example, the food is very hot. It's on the top. Peter, what can you say? Can you show us how American English accent sounds like? Yeah, we're going to the barn. We're going to I'm sorry. This is my normal accent, so this shouldn't be so hard. Yeah, I understand. So you consider yourself having an American English accent, which is like typical, yes? Yeah. The region where I'm from typically has a lot of the news broadcasters, so we have a pretty neutral accent. Yeah, I think. News broadcast it's an interesting point. I'll translate it into Russian. Вы знаете, к какому языку мы привыкли и какой язык мы хотим слушать? Это на самом деле язык
ведущих радио и ТВ-шоу, потому что его понять проще всего. В России, наверняка вы знаете, что в метро долгое время озвучивались объявления голосом Левитана, и мы привыкли к этим интонациям, уважаемые москвичи и гости столицы. И наверняка многие из вас могут этот сейчас акцент русский изобразить. И вызывает ли у вас раздражение какие-то другие варианты акцента? Я никогда не слышала, чтобы в Москве говорили как-то иначе, потому что я из Москвы, но у меня много друзей в Новосибирске, и иногда, когда я говорю, они начинают смеяться надо мной, и я говорю, почему вы смеетесь? Они говорят, ты слишком много акаешь. Москва. Расскажите, замечали ли вы подобное что-то или нет? И в Испании было то же самое. В Испании очень много разных акцентов. Я очень мучилась, потому что работала в отеле, надо было всех понимать. И самый крутой акцент в Саламанке, потому что из Саламанки все как раз бродкастеры, все, кто ведут ТВ-шоу оттуда. Это считается стандартный английский, стандартный испанский, точнее, прошу прощения. И он нравится людям больше всего. Ну что, поехали тогда дальше. There was a quick comment about broadcasters that in Spain it's Salamanca, because Spanish in generally is very unclear in many cases, in many areas. And in the US, it's probably this traditional, typical American English accent from CNN, right? On CNN, do they speak like that? Yeah, I think a lot of the news broadcasts, typically for the national ones at least, they have an American English accent. Okay, all right, so moving on to the next one, it's the southern US accent. Do I pronounce southern properly, Peter? Southern? Yeah, southern. Southern, all right, so let's listen to that. Southern US accent. In Texas, we like to make our words a lot longer. We've got a lot of time in Texas, so we just make the words as long as we can make them. Yeah, like the word bed. You know, that's where I go to bed at night, but sometimes the people up north don't understand me. Well, pretty much any word that has that, any word like friend or pan, you know, if I need to borrow a pan, sometimes people think I'm talking about something that you make bread in, but I'm talking about a pan to write with. Well, down in Texas, we like to say things like howdy, how y'all doing, what's up? How you doing? Peter, can you try? Howdy y'all, how y'all doing? Okay, Matthew, you gonna try? Oh God. I'm not knowing, I'm from the south of America. I'm going to bed. I don't know, it's hard. It's hard to make it sound natural. So, the New York English accent. By the way, last question to Peter. Peter, is it true that sometimes people from other parts of the US don't like people from the South? Is this true or it's not true? I think there are different biases regionally. I think there are stereotypes about each different group, honestly. But so you don't think there is a specific stereotype about that? I will ask everyone in the chat. Ребята, знаете ли вы что-то про то, почему южан не любят? И если да, то почему? И как вы относитесь к украинскому акценту? Потому что я обожаю украинский язык, обожаю украинцев, и даже была замужем за украинцем некоторое время. Нет, на самом деле мне очень нравится украинский акцент. У меня работает наш руководитель по рекламе, таргетолог, самый главный, у него очень сильный украинский акцент. И он сегодня мне позвонил и говорит, да я ж с тобой говорю. И вот это хэканье мне нравится. И что вы с меня смеетесь, и другие фразы. Я люблю украинский акцент, но я 100% знаю, что, например, я не могу нанять на работу к себе в школу администратора, потому что если он будет поднимать трубку и говорить вот с этим сильным украинским
английским акцентом, то я знаю, что будут жалобы. Я считаю, что это дискриминация, это неправильно, но жалобы будут. Расскажите, что вы думаете в чате про акцент украинский. Peter and Matthew, I was talking about Ukrainian accent because one of our head advertising head guys in advertising who helps us to introduce I'm so nervous, I can't even speak Russian or English. It's not that I'm forgetting my English, it's just I'm nervous to have so many people at the same time. Long story short, we have a guy who's responsible for marketing, and our marketing director is from Ukraine, and he speaks with a very strong Ukrainian accent. And I love him. He is a wonderful guy, and he makes a lot of cool ads. But I know that I can't hire a person from Ukraine to be an administrator at the school because I know that there will be complaints, and people will not like that someone speaks with a very, very strong Ukrainian accent, because I had complaints like that before. Do you think it's fair, Peter? Is it possible in the US that, for example, you hire as a company a person to be an administrator, and they speak with which accent that everyone will dislike, or there's no specific accent that will be disliked by everybody? I don't think it's quite the same. I think it's a lot less. I don't think there's any specific accent that everyone dislikes here. Okay. Matthew, what about you? If you had a company of your own and you hired a person with an accent which everybody hated, which accent would it be? Or is it even possible, or there will be no such accent? Again, I don't think there's any particular accent people dislike. I mean, I guess people from the South sometimes understand or dislike Northern accents a bit less. But yeah, I don't think it would be a big problem unless it was somebody that just had to speak all the time and you couldn't understand them because of their accent. But yeah, I don't think there's any particular accents as such which people are generally against. Okay, all right. So we will listen to the New York accent. The New York English accent. Well, we tend to make a lot of the vowels a little longer. For example, coffee. We say coffee. We've got talk. We can go for a walk. Even to our great state of New York. And other things is the TH we often use as a T or sometimes a D. For three, we say tree. Or the thing over there, we call it the ding. I could bash you 3 times in the head with that ding over there. Peter, comment on that, please. This is more the New York City English accent. I'm from New York. I'm from the northern part of New York. So this accent is much more localized to the city itself. So you get like, hey, I'm walking here. All right. Okay, the next one is Australian English, which is probably closer to Matt, right? And Canadian English, which is probably closer to Peter. All right, so let's listen to Australian version. The Australian English accent. There are many special words, phrases, and expressions in Australia. For example, we like to shorten long words like breakfast to brekkie, biscuit to bicky, and truck driver to trucky. We even shorten the name of our country. Australia is often referred to as Oz, and instead of calling ourselves Australians, we say Aussies. Australians use a lot of expressions. When you want to tell someone that something is not a problem, you say, no worries. If you agree totally with someone's opinion, you can say, too right. If you think something is really excellent, try saying that it's sweet as. Okay, so do you agree, Matthew, that it's closer to British English than American? I don't know, possibly. I think they're all quite different, actually. But yeah, the Australian itself is a mixture of different parts of the UK accent. So, for example, there is like a little bit of Cockney in there, a little bit of other parts of England, all kind of mixed in to make the Australian accent.
So yeah, maybe slightly closer to American, or sorry, to English, but I think that all three accents are pretty distinct. Do you like it, or you feel quite neutral towards it, to Australian English? Yeah, I'd say I'm quite neutral towards Australian. Yeah. Mm-hmm. Okay, and the last one is Canadian English, and we will move on to some exercises. Okay. The Canadian English accent. Another special feature of Canadian English is the use of a at the end of a sentence as a sort of question tag to verify if the person you're speaking to has understood you, or just basically to verify, information. People make a lot of jokes about that with Canadians. For example, you'll say, "You haven't finished the report, eh?" instead of the usual question tag, which would be "you." Or "It's cold, eh?" which, instead of saying "Isn't it?" It's cold, eh? I don't know. I have never noticed that. I only know that Canadians like to say "no problem" in any situation. That's what they like to say. Peter, what would you say about that? No, I have a friend who's from Canada, and so I've noticed that he uses the A at the end of the questions. Mm-hmm. And he jokes around with it. You can tell I'm from Canada, eh? Okay, so we're gonna go to the words. Well, Matt will be reading British version, and Peter will be reading American version. And everyone, please repeat. Для всех, кто не понимает или понимает не до конца, сейчас будем учить слова. У нас с вами 25 слов, которые отличаются друг от друга, так что повторяйте за нами. I think, guys, you can just read it, not very quickly. Maybe if you want, you can comment on that. For example, I never say this word, or I like to say this word, or I say it differently. So let's get started. Please, Matt, start with the first word. Trainers. 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 Okay. Peter? Sneakers. Mm-hmm. So next word? Yeah. Jumper or pullover. Sweater. I would just say that we say jumper, not so much pullover. Mm-hmm. Okay, jumper is more popular. Yeah. Next one. Chips. French fries. Crisps. Potato chips. That's the most confusing thing in the world, because do you know how we say this in Russian? We say "kartoshka free," which is free for you. It means out without money. You don't need to pay, free of charge. And sometimes people travel to the US or the UK, and they come to McDonald's and they say, "I want free potatoes, please." And the people at the counter, they tell them, "We don't have free potatoes. You need to pay for them." And Russians don't understand what exactly people at behind the counter want from them, because they said, "This is free potatoes, free potatoes." I don't know, for some reason we say free, but actually it's chips or French fries. Ребята, если вы вынесете один урок из этого урока, то вынесите, пожалуйста, что не надо требовать бесплатную картошку. Если вы подходите за границей, подходит ваша очередь в Макдональдсе, видите, я даже по-русски не очень уверенно говорю сегодня, то не надо требовать free fries. French fries or chips. Okay. Biscuit, yeah? You can continue, Matthew. Yeah, so biscuits. Cookie. Just to say it, we use the word cookie in the UK, but it's generally more like very soft things. So there's slightly different to biscuits. Biscuits are like kind of harder, where you can kind of break them off. But the cookies are kind of like softer. I guess they're not kind of similar to biscuits, but yeah, just very soft. Okay. Any points? Do you ever say biscuit in America? Yeah, we have biscuits in America, but they're not at all like cookies. They're more of a bread. Oh, okay. It's like a bread which is sweet
In Russian, we have biscuit. Yeah. Yeah, it's not necessarily sweet. It's a lot more buttery, I guess. It's not necessarily sweet. So next one is Peckish. never heard about that. Hungry. So yeah, we do say hungry as well in the UK, but yeah, you can also say peckish as well. I remember I watched, it was in Miami. I had a friend from Florida, and when I was working there as a student, and we watched Harry Potter, and we went to the cinema because we were in Miami and we were underage. We were 19. No one let us into club, and actually everything shut down for us after 8 p.m. Literally everywhere it was 21 plus. So we were dressed up for a nightlife, but we could not enter anywhere. And that's why we went to the cinema in Miami, and it was Harry Potter, and she asked me during the movie so many British words. I had no idea. She told me, hey, you have a dictionary, check it. It was 11 years ago, so I probably even had like a book dictionary with me when I was traveling, and I don't really remember, but it was fun because I googled for her the word garbage. I didn't know this word. It's British, right? How do you say trash in Great Britain? Well, we say rubbish. Litter. Garbage. Litter. Or litter. Or litter. Litter, Yeah. that's the word. Yes, sorry, it was litter. Yeah, so she didn't know this word. She told me, you're studying English, so you gotta know words for both countries since you're studying English. I'm a native. I'm from the US. I'm not supposed to know those words. I'll translate this into Russian. Мне было 19 лет, мы были в Майами с моей подругой, коллегой по работе, и нас никуда не пускали, потому что там все было от 21 и старше. И мы пошли в кино, и в кино мы смотрели Гарри Поттера, и она меня все время спрашивала и дергала по поводу всех слов, потому что она просто не знала, что это за слова. Okay, let's move on. This is a hard one. Go ahead. So first, courgette. Zucchini. Aubergine. Eggplant. Jacket potato. Baked potato. Mm-hmm. And we have some difference in writing. Yeah. So. Color. Color. Aeroplane. Airplane. Check. Check. Theatre. Theater. Grey. Gray. Okay, well, there's not much difference. Block of flats? Yeah, so block of flats. Apartment building. Flat. Apartment. Ground floor. First floor or ground floor. First floor. Second floor. That's confusing. In Russia, we also have our first floor is something that we start from. So we do not have G. In the US, as I understand, do you always or do you sometimes have ground floor, Peter? I think sometimes we have ground floor, but then the next floor is the second floor. So. Mm-hmm. Okay. All right. Next one, starting from underground. Yeah. Underground. Subway. Chemists. Drugstore or pharmacy. Phone box. Phone booth. Queue. Line. Mm-hmm. Okay, and the next one. Yeah. Takeaway. Takeout. Timetable. Schedule. Rubber. Eraser. Post. Mail. Holiday. Vacation. Autumn. Fall. Autumn. Okay,
Guys, thank you very much. It was lovely having you here for the pronunciation part, and we will be doing some exercises, but we will speak Russian within them. So you are free to go if you want to, or you're free to stay. It's up to you. But I just want to say thank you for participating, and maybe your last words, if you have some, about the accents in general, and I'll translate it to everyone. Matthew, what can you say about accents and pronunciation? Is there even a chance to improve your pronunciation if you sound very Russian? You do not live, for example, in London, and you cannot work on it, or can you still improve it? Yes, I think you can definitely improve it. I think pronunciation and accents are two different things, and you can still have a kind of Russian accent a little bit, but still have very good pronunciation. Okay. So I think even if you don't feel confident or comfortable with accents, you can still feel confident to kind of keep working on that pronunciation and still get it really good. Okay. Thank you very much, Matt, for joining us today. It was lovely having you. Thank you very much. Nice. Peter, what about you? What can you say about pronunciation in general? What can be done to improve it? I think there are a lot of things that a person can do to improve it, whether that's things they do on their own, like listening to music or watching movies, or working with someone to help them with it. I don't think that accents are necessarily something you need to focus on when you're just beginning. Focus on having a clear pronunciation, but it can be helpful if you know you're going to be speaking more one way than the other. It can be helpful to know whether you need to know all the British words or the American English words. Okay, thank you very much for joining us today, and thank you for being for speaking so clearly and slowly. It's also very important because in many cases we had teachers who spoke too fast, and I wanted to invite someone who speaks very clearly for our presentation. Thank you again, Peter. It was lovely having you. Thank you. Ну что, мы продолжаем нашу часть. Сейчас мы поговорим с вами о всем остальном, сделаем 7 упражнений, и я расскажу вам о нашем курсе по произношению, который у нас будет происходить в самое ближайшее время, 15 июня. Напишите, пожалуйста, в чате, как вам заходит вообще сегодняшнее занятие. Я очень волнуюсь, это правда, я никогда не проводила подобных уроков, причем еще чтобы столько людей было одновременно. Мы специально выбрали более чем из 100 преподавателей, которые у нас есть в базе, и работает у нас порядка 20 иностранцев. Выбрали тех иностранцев, которых будет понятнее всего воспринимать. Напишите в комментариях, как вам, и с Питером, и с Мэттом у нас можно заниматься. И мы тогда сейчас продолжаем, мы будем делать pronunciation exercises. Выключите, пожалуйста, звук, чтобы не было помех, и мы с вами переходим тогда к упражнениям, которые у нас на произношение. Итак, смотрите, первое, что нам нужно сделать, я специально выбрала эти 7 упражнений, они универсальны, они подходят как для новичков, так и для продвинутых, я их с удовольствием делаю, и поэтому для начала посмотрите, когда вы говорите, где находится кончик языка при произнесении звуков Т, Д, должен ли он касаться зубов или он должен находиться на альвеолах. То есть самый большой бугорок на верхнем небе находите, и смотрите, говорите dear friends или dear friends, dear friends. Пожалуйста, выключите звук. Выключите звук, потому что есть небольшая помеха, но обязательно скажите это вслух. То есть скажите вслух вот эту фразу. Ой, прошу прощения. Да. Ой-ой-ой. Так. Dear friends, скажите специально по-русски, чтобы это было слышно, и потом скажите dear friends. Альвеолы — это бугорок на верхнем небе, и вам нужно звучать dear, 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 bed, bed, 10 things, 10 things, not, not.
То есть вам нужно обязательно сказать с усилием по-русски, как если бы вот вы специально так по-русски хотите назло кому-то сказать, да, и вместе с этим с усилием сказать по-английски. Sun is shining. The weather is very good. It's a very interesting presentation. И потом попробуйте, чтобы в sun в N уперся в альвеолы. Sun is shining. Sun is shining. Weather is good. Ну, это вот как бы такое первое упражнение, где вы можете прям, прочитав 5, 10, 15 предложений, понять, почему же вы так отвратительно звучите по-английски. И опять-таки, у нас нет задачи полностью из вас вытащить ваш акцент. Я не считаю, что нужно избавляться полностью от акцента, потому что в этом есть свой шарм. Но какие-то очевидные грубые вещи, их, конечно же, лучше убирать. Следующее упражнение – это изобразить зайца при произнесении звуков «в» и «ф». Соответственно, верхние зубы нужно поставить на нижнюю губу. Ф, п, та, фэт, та. То есть попробуйте сказать как русский и попробуйте сказать как американец. We are going to take my cat to the vet. We are going to take my cat to the vet. То есть ставьте, получается, губу на зубы. Дальше поехали. При тренировке звука W возьмите свечку. Конечно, я вам не сказала подготовиться, но сама зато со свечкой сижу. Вот у меня есть свеча. Но это не обязательно. Как минимум представьте себе, что перед вами свечка, и, соответственно, сложите губы трубочкой, вытяните вперед и резко улыбнитесь. Соответственно, well. Обратите внимание, русские чаще скажут почему-то well. Well, this is a story of my life. Well, this is a story of my life. Я не считаю, что у меня супер крутое произношение, но оно очень хорошее. Оно лучше, чем у большинства русских. И вы тоже можете себе такое произношение сделать. И не обязательно заниматься только им. Достаточно инвестировать 10 дней времени, да, и прям посмотреть, где вы делаете ошибки, где вы можете подтянуться. Дальше греем руки. Итак, давайте возьмем 2 руки. Соответственно, при тренировке звука H это не Х. Соответственно, если вы замерзли, пытаетесь своим дыханием согреть руки, подносите к губам и делаете выдох. Home, 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 home. В общем, тут ничего сложного тоже нет. Думаю, что тут как раз может быть проблема, если кто-то гэкает. Home. 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 Дальше поехали. Н. Представьте, что у вас сильный насморк, и вы говорите в нос. Такого языка в русском нет, и поэтому мы с вами страдаем. Потому что русского всегда можно определить по тому, как часто он говорит слово interesting, и с каким сильным акцентом он это говорит. Вот здесь возьмите себе так, подержите нос и почувствуйте, где здесь... Я сейчас чувствую, что мне тепло под носом. И, соответственно, язык касается альвеол, а не зубов. Вот. Interesting. Мне нравится слово interesting, потому что в нем, кроме всего прочего, есть буква R, которой в английском нету. И главное, что нужно понять, я считаю, что у меня, в принципе, R в русском не очень хорошая, поэтому, когда в английском сказали, что ее нету, я так, ей, можно больше никогда не говорить. Забудьте про рычание, потому что оно заставляет язык звучать резко, как немецкий или русский, но в английском его нет. Interesting. Дальше поехали. Побудьте змеей и пчелой. Вот это тоже, это 7-е упражнение, но оно 7-е по порядку, но оно не по значению 7-е. И обратите внимание на эту прекрасную пчелу со скрипкой. Отдельная благодарность Кате, которая рисовала презентацию, мучилась и придумала эту пчелу со скрипкой. Пускай пчела со скрипкой будет у вас ассоциацией. У нас есть звонкий звук и есть глухой звук. Итак, давайте начнем со звонкого звука и зададим его как можно громче.
Кошка даже испугалась у меня. Mother, mother, mother. И, соответственно, глухой звук. Артикуляция такая же, только произносим звук «с», но на самом деле thank you, thank you. Mother, mouse. Соответственно, мы подписывали. Знаете еще, кстати, в чем тема с этими двумя звуками? Я ненавижу, когда подписывают по-русски в учебнике, но я уверена, что многие из вас в детстве брали карандашик и в школе подписывали каждое слово «мазе», «маус», «this is», и поскольку вы никак эти два звука не подпишете, скорее всего, вы эту ошибку себе запрограммировали, и такое есть у очень многих. Итак, давайте посмотрим, как звучат эти две фразы. British English, American English. It's hot in here. Shall I open the window? It's hot in here. Can I open the window? Соответственно, это также еще есть отличие в грамматике. Я не стала специально уделять этому времени, сделала всего один слайд, чтобы показать, что, например, в British English еще остались остатки shall, а в American English их уже нету. И такие отличия вы увидите. В целом, чтобы у вас отложилось, американский английский гораздо больше прощает грамматических ошибок. То есть есть какие-то вещи, которые... Как они могут это говорить? На самом деле они это говорят, потому что американский английский, он стремится к упрощению. Я хотела вам рассказать про курс по акцентам, который у нас будет в ближайшее же время, с 15 июня, и дальше потом регулярно каждый месяц. И зачем тренировать акцент, и чему можно научиться. Так. Мы назвали его «Акцент», и я сама не являюсь специалистом по постановке акцента, у нас для этого есть Макс. Макс работает больше 30 лет уже преподавателем по английскому, и он не просто преподаватель, а со специализацией, он ставит произношение. И это очень интересно, каким образом можно сильно поменять у человека произношение, потому что Макс русский, но он звучит абсолютно как британец. И мы записали для вас уроки, соответственно, которые озвучивают Питер, Мэтью и Макс. Макс проводит для вас основную часть, это получасовой урок. Питер и Мэтью записывают для вас аудио, вы делаете домашнее задание, мы проверяем домашнее задание, и кроме того, еще носитель языка каждый день вам звонит в течение 10 дней, и вы с ним сидите и работаете только над произношением. У нас есть и уроки, которые такие очень объемные, и практика с отработкой восприятия на слух и британского, и ирландского, американского. Мы поговорим о канадском, об австралийском английском. И, конечно же, письменные задания, потому что я считаю, что без письменных заданий этот курс был бы недостаточным. Соответственно, вы натренируете ухо, чтобы легче воспринимать разные акценты, и у вас будет огромное количество полезного материала для того, чтобы улучшить английский. Это очень важно. Что вы получите на каждом из уровней? На начальном уровне вы сможете на слух различать разные варианты произношения, вы научитесь слушать слова и правильно записывать их на слух, сможете воспринимать, понимать на слух отдельные слова и тексты, и, наконец-то, избавитесь от русского акцента, но, опять-таки, я должна сказать, что полностью избавиться от него невозможно, вы его значительно сократите, вот, потому что если вы не сократите акцент, то вы будете звучать ужасно. У меня есть такие примеры, когда человек там годами, соответственно, занимается и никак не может перестать звучать как from your heart. У кого, кстати, тоже такая проблема есть, напишите, пожалуйста, в чате, что я тоже столкнулся с этим. У меня в жизни была проблема с акцентом, кстати, не очень давно, пару лет назад, когда я стала тоже заниматься этим отдельно и уделять этому время и внимание, когда я начала путешествовать по Америке, и один раз мне человек сказал: да, вы из России. Я говорю: как вы узнали, что я из России? И человек говорит: это русский акцент. Я говорю: но почему вы определили, что это русский акцент? И он сказал: ну как, понятно почему, потому что вы звучите как, вы звучите как русская. И я спросила: почему? Он говорит: вы заказали пиццу и сказали I want two pizzas. И я говорю: а что такое I want two pizzas? Я же не сказала I want two pizzas. Я сказала I wanted two pizzas.
И он сказал: вы послушайте, как вы сказали пицца. Я говорю: ну, пицца и пицца. Он говорит: вот это вас выдает русскую. И я говорю: ну, почему? А оказывается, пицца — это правильно с выдохом, пицца. Вот вы вдохнули и пицца. Вот так вот правильно. На среднем уровне вы больше будете сокращать количество вашего русского акцента, это будет звучать легче. На продвинутом уровне вы уже сможете различать и шотландский, и ирландский акцент. У нас есть 3 варианта занятий: старт, премиум и VIP, и они отличаются по цене и по преподавателю. Соответственно, в премиуме у вас преподаватель иностранец, и я советую именно иностранцев, но если вы с нуля, то ничего страшного, вы можете просто позаниматься на старте с русским преподавателем. Я бы занималась произношением вообще с нулевого уровня, потому что если вы им не будете заниматься, то это будет большая проблема для вас. Вы будете потом сталкиваться с тем, что вам надо переучивать. В каком-то смысле произношение — это как скобки на зубы, если заранее не поставить, потом будешь ходить с кривыми зубами долго. Собственно, всем участникам сегодняшнего урока действительно скидка 50% до 15 июня, и итого, с учетом скидки, цены будут 9 900 и 14 800. 9 900 — это 10 уроков на платформе с Максом, потом уроки от Мэтью, уроки от Питера, проверка заданий ежедневная и детальная, и уроки по телефону. Соответственно, мы также даем бонусный урок в подарок и учебник. И 15 июня все это начинается, это будет очень-очень круто. На тарифе VIP у вас полчаса. Если честно, я выбрала бы VIP, потому что мне 15 минут не хватит. Ну и кроме того, там есть еще фиксированная скидка 20% на дальнейшее обучение в Англомании. Чтобы записаться, вам нужно зайти к нам в WhatsApp и написать, и сказать кодовое слово для получения скидки «Акцент». И подробности и детали вы можете узнать на сайте Англомании.ру Accent. Мы доделали сайт. Можете писать нам на почту write@anglomanii.ru. И если вы еще ищете знак, чтобы начать работать над произношением, то это он. Хотелось бы, чтобы он был в виде знака Англомании, потому что, я вам так скажу, ребята, вот не надо думать, что у вас родится хорошее произношение. Им надо заниматься просто постоянно. То есть вот сейчас, например, мое произношение, на каком-то уровне, но я знаю, где там еще можно дотянуть. Это как растяжка, да, я прекрасно знаю, где еще можно дотянуть. Если вы им никогда не занимались, пожалуйста, не тешьте себя надеждой, что базовые занятия английским, базовый там некоторый преподаватель, который с вами занимается, он вас научит. Он вас не научит, этого не будет. Потому что, как правило, мы сосредотачиваемся, мы, конечно, даем произношение, даем его в рамках там, нашего курса эволюции, курса БДСМ английский, но мы не занимаемся только произношением. И я советую как минимум посмотреть лекции, чтобы понять, какую букву с какой сочетать, и это, правда, очень важно. Потому что на самом деле по произношению встречают, как ни крути. То есть, смотрите, вот сегодня утром ко мне ехал курьер, и курьер не очень хорошо говорит по-английски по-русски. И я испытала ужасный дискомфорт, потому что я поняла, что этот курьер, я не могу до него донести. То есть он вроде бы говорит по-русски, а вроде бы не говорит. Вроде бы что-то понятное, а вроде бы и нет. И я думаю, да я не хочу с ним общаться, он ужасно звучит. Я просто хочу, чтобы уже просто он отдал, что он везет, и больше никогда с ним не разговаривать. Почему это происходит? Потому что, это неприятно. И факт остается тем, что вы можете выучить язык и как-то говорить, но если вы не улучшите произношение, то, вы будете таджиком для них. Поэтому давайте хотя бы как-то над ним работать, сделать хотя бы небольшое усилие. Тем более курс мы сделали очень и очень доступный по цене. Сейчас, тем более на время карантина, можно за 10 дней, то есть 2 недели, потому что у вас будут еще выходные, получить ощутимое улучшение. Итак, я всех была очень рада видеть. Сейчас я доберусь до чата и всем отвечу, постараюсь, посмотрю. Закрываю презентацию, закрываю демонстрацию экрана. В любом случае, огромное спасибо, что все подключались сегодня. И для меня это была очень большая честь. Столько людей одновременно в эфире. И напишите о своих впечатлениях в чате. Я очень рада, что всем все было понятно. У нас не получилось принять всех, потому что, как я и предупреждала, люди, которые опоздали больше, чем на 10 минут, не были допущены до урока.
Так, сейчас я почитаю ваши вопросы. Если у вас они еще есть, можно их писать. Не могу различать акценты, моего опыта недостаточно. Не люблю австралийский, понимаю 80, 30, 50. Ребят, если понимаете хотя бы 30%, это уже очень хорошо. Не дави на себя, не ругайте на себя. Don't be so hard on yourself. Да, в принципе, не мучь себя. Так, про уэльского преподавателя вижу шутки. Слушайте, ребят, вы очень классные. Спасибо, что в воскресенье вы присоединились сегодня к нам. Вижу про Украину, вижу про Нью-Йорк. Классно, ребята, это было супер. Спасибо большое и спасибо за поздравления. И да, это был очень крутой опыт. Ребята, вы лучше всех. Я вас крепко всех обнимаю и думаю, что до новых встреч. Пока-пока.